How are you? Are you quite well? I hope that you were. And of course, I am here with you to welcome to this class of mine, and it is going to be a class of exercises. And of course, this session is intended for the students of class 10, and the activities that we would do today in this class would be from lesson 5 and entitled Our Runaway Kite. Actually, you know quite naturally from the previous class that I took that this particular text is written by Lucy Maud Montgomery, and we covered the text earlier. আমরা টেক্সট পার্টটা কিন্তু শেষ করে নিয়েছি. So today it's time for us to do the exercises, isn't it? So without any wastage of time, let's proceed to the exercises. And of course, it would not be possible most probably for me to complete the entire portion of the exercises, means all the activities provided there at the end of every unit, but we would try our best to do as much as possible. Okay, so of course let's go to the exercises that are provided there at the end of unit 1. And of course, if you go to page number 39, and of course I would expect you to open at page 39 of your textbook, and there we find that the comprehension exercises are there, beginning with this instruction of item number 1. Choose the correct alternative to complete the following sentences. So প্রথমেই যে আইটেমটা আমরা দেখছি সেখানে কারেক্ট অল্টারনেটিভ চুজ করার ব্যাপার রয়েছে। অ্যান্ড অফকোর্স এটা কম্প্রিহেনশন এই কারণে বলা হয় যে আমরা কতটা বুঝেছি। কম্প্রিহেন্ড মানে তো আন্ডারস্ট্যান্ড, বুঝতে পারা। তো আমরা কতটা এই জিনিসটা বুঝেছি সেটাই এখানে দেখে নেওয়া হবে। অ্যান্ড ইনিশিয়ালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইটেমসগুলো রয়েছে বা যে সাব আইটেমসগুলো রয়েছে সেগুলো বোর্ড ওয়ার্ক আমি আর করাচ্ছি না, আমি কিন্তু এখানে ভার্বালি ব্যাপারটা করে নিচ্ছি বা করে দিচ্ছি। সো প্লিজ ট্রাই টু write down the answers, or at least put some tick against the correct alternatives with a pencil, or if you do it on the exercises book, that would be best. Okay, so বইয়ে না লিখে খাতায় লিখলেই সবচেয়ে ভালো। তবে যদি নিতান্তই বইতে লিখতে চাও তাহলে কিন্তু পেন্সিল দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো, পরে যাতে মুছে দিতে পারো বা যারা পরবর্তীকালে ওই বইটা ব্যবহার করবে তারা যাতে মুছে দিতে পারে। বাট আই উড সাজেস্ট ডেফিনেটলি for the option of the exercise book, that is khata. Okay, so let's go to the first item. The keeper of the big half moon lighthouse is big half moon lighthouse er keeper ke chilen. Quite naturally there are the 4 options. First option Aunt Esther, second one father, third one Claude, fourth one Dick. Without any kind of hesitation or doubt, it would be option 2, that is father. Big lighthouse, এই যে লাইট হাউসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিগ হাফ মুন, নট বিগ লাইট হাউস, আই এম সরি ওয়ান্স অ্যাগেন, বিগ হাফ মুন লাইট হাউস, তার কেয়ারটেকার বা যিনি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন, কিপার ছিলেন, তিনি ছিলেন এদের বাবা, অর্থাৎ ক্লড এবং ফিলিপার বাবা। সেকেন্ড ওয়ান, আইটেম নাম্বার বি, দ্য ফ্যামিলি মুভড ওভার টু দ্য মেনল্যান্ড, এদের এই পরিবার মেনল্যান্ডে চলে যেত কখন? 4টে সিজন দেওয়া রয়েছে, ইন সামার, স্প্রিং, মনসুন অ্যান্ড উইন্টার। কোয়াইট ন্যাচারালি দ্য টেক্সট টেলস আস that when the sea nearby the boat got frozen in winter, there was no kind of duty to be done by the keeper, so quite naturally the entire family moved over to the mainland. তাই আমরা এখানে এই উত্তরটাই লিখব যে এটা উইন্টারে, ব্যাখ্যা কোনো দেওয়ার খুব একটা দরকার ছিল না। যাই হোক, আইটেম নাম্বার সি, when asked about relations father looked, যখন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব অর্থাৎ যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকা উচিত তাদের সম্বন্ধে যখন জিজ্ঞেস করা হতো তখন বাবাকে কেমন দেখাতো? হ্যাপি, অ্যাংরি, সরফুল, ইরিটেটেড? ডেফিনেটলি সরফুল, দ্য থার্ড অপশন। অ্যান্ড নাও quite naturally there is item number 2, and fill in the chart with information from the text, that is the instruction. এখানে একটা চার্ট দেওয়া রয়েছে, বাম দিকে একটা কলামের কিছু ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে। সো রিলেটেড ইনফরমেশন আমাকে লিখতে হবে তার এগেনস্টে, প্রত্যেকটা আইটেমের এগেনস্টে ডান দিকে। Name of the island, quite naturally the big half moon. Okay, age of Claude, quite naturally 12, because the text tells us so, isn't it? 12. আমি ছিলাম 11 এবং ও ছিল 12, it is 11 most probably, as I think. Yes, Claude was 12. That is the game played by Claude and the narrator.
তারা যে খেলাটা খেলতো ইউজুয়ালি, দ্যাট ওয়াজ দ্য শিপরেকড ম্যারিনার। তো এটা আমি আর এখানে খুব একটা লেখাচ্ছি না, এখানে রয়েছে উত্তরটা শিপরেকড ম্যারিনার। বলছে না এটা খুব খেলা কঠিন ছিল, ক্লিয়ার? কারণ আমরা যারা ছিলাম ওখানটাতে কিছু কিছু খেলা থাকতো যে খেলাগুলো দুজনে খেলা যেত না। সো এই খেলাটা হতো কি, ফাদার ইজ দ্য ইয়েস 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 no 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 sorry no, it is very hard to run pirate caves. Oh sorry, it is pirate caves. যদিও এটা কঠিন ছিল, so the answer should be pirate caves. I'm sorry, I have gone a little further. That's it. So the answer should be that is pirate caves. Pirate caves. Okay, I'm sorry, very sorry, I obviously went a little further somehow. The game played by Claude and the narrator, that is pirate caves. Now there comes the portion that I must do on the board, কারণ এই জিনিসটা আমাকে কিন্তু বোর্ডে লেখাতেই হবে। সো আমরা দেখে নিচ্ছি কি, স্টেট whether the following statements are true or false, provide sentences, phrases, words, means or sentences or phrases or words in support of your answer. উত্তরের সপক্ষে তোমাকে সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দিতে হবে। তো এক্স্যাক্টলি প্রথম যেটা রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, 3-এর দাগে রয়েছে সাব আইটেম, পিপল ফেল দ্যাট ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটর ওয়ার লোনসাম ইন দ্য আইল্যান্ড। মেনল্যান্ডে যারা মানুষজন তারা ভাবতো কি, ক্লড এবং ন্যারেটর মানে ফিলিপা, তারা ওই আইল্যান্ডে খুব লোনলি ছিল। এটা তো ঠিকই, যদিও এরা ওই কথাটা বেশ মজা পেত, তাদের বেশ অ্যামিউজিং লাগতো, কিন্তু ওটা ছিল তাদের কাছে বেশ ফানি পার্ট। দে সেড উই মাস্ট বি লোনসাম ওভার দেয়ার, এইটাকে আমাকে তুলতে হবে এবং আমরা ডেফিনেটলি এটাকে ট্রু লিখব। ওকে, অ্যান্ড সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট আমরা কি তুলব? সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট যেটা তুলব সেটা হচ্ছে এই যে দে সেড, অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে কোটেশন মার্ক ইউজ করে, অবশ্যই করতে পারো। আর যদি কেউ কোটেশন মার্ক মিসও করে যায় তাহলে বিশাল কিছু ভুল হবে তা কিন্তু বলবো না। দে সেড ... ওকে, মাস্ট lonesome over there, lonesome over there। তারপরে কিন্তু বাক্যটা ওখানে দেখে নিই আমরা, শেষ খুব সম্ভবত হয়নি। তো আমরা যদি পুরোটা লিখতে চাই তাও লিখতে পারি, উইথ নো আদার চিলড্রেন নিয়ার আস, পুরোটা লিখতে চাইলে লিখতে পারি, অথবা এখানে আমরা শেষও করে দিতে পারি। দে সেড, ওকে, আমি জায়গা বাঁচানোর জন্য এইভাবে করলাম। ডোন্ট ডু দিস অন দ্য এক্সাম পেপার প্লিজ, মাস্ট write, you must write the entire portion that should be provided there। আমি এভাবে লিখেছি শুধু জাস্ট সময় বাঁচানোর জন্য, ক্লাসের ডিউরেশনটাকে ছোটো করার জন্য। ওকে, এটা কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে এই পর্যন্ত, যে দে সেড উই মাস্ট বি লোনসাম ওভার দেয়ার, এই পর্যন্ত সবগুলো কথাই লিখতে হবে। শেষে 3টে ডট, কারণ সেন্টেন্সের একটা পার্ট ওখানে বাকি থেকে গেল যেটা আমরা তুললাম না। নেক্সট, ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটর কোয়ার্ল্ড। ডেফিনেটলি এটা হতো না, ন্যারেটর এবং ক্লড ঝগড়া করতো। নো, ইট ইজ ফলস, কারণ ও বলেই দিয়েছে যে ক্লড এবং আমরা কখনো ঝগড়া করতাম না। ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাটার। ওকে 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 ওকে, ইয়েস, সো ইট ওয়াজ পারহ্যাপস জাস্ট ইয়েস, ক্লড অ্যান্ড আই নেভার কোয়ার্ল্ড, দ্যাট ইজ, সো ইট ইজ ফলস। Item number 2, false. Supporting statement, Claude and I never quarreled. That is the line that should be quoted here. Claude and I never quarreled. হয়ে গেল। Next one, the third one. Nobody on the mainland had relations. মেনল্যান্ডে কারোর রিলেশন বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব স্বজন ছিল না, এটা ভুল কথা। ওদের ছিল, এদের ছিল না, তাই এরা একটু অবাক হতো এবং কষ্ট পেত। এটা ফলস লিখবো আমরা ডেফিনেটলি। সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট কী লিখবো? এভরিবডি, মোস্ট প্রবলি এই কথাটাই আছে, এভরিবডি অন দ্য মেনল্যান্ড হ্যাড রিলেশনস। তো এটাকে আমরা এভাবে তুলবো। ওকে, everybody
on the mainland had relations. Yeah, everybody on the mainland had relations. Mainland had relations. ওকে, তো মোটামুটি আমাদের এই পোর্শনটা আমরা কভার করে ফেললাম, অর্থাৎ ইউনিট 1-এর পরে যে সমস্ত কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজগুলো ছিল সেটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি। এরপরে কিন্তু আমরা চলে যাব ইউনিট 2-তে, এবং টেক্সটটা যেহেতু আমাদের পড়া হয়ে গেছে, সো আমাদের পক্ষে একটু ফার্স্ট যাওয়াটা খুব একটা কঠিন হবে না। ওকে, সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট। Let me have some seconds to turn the page. Okay, next comprehension exercise 1 second is there. আবার কম্প্রিহেনশন রয়েছে, এটা আমি লেখাচ্ছি না ডেফিনেটলি, এটা আমি ইউজুয়ালি সময় বাঁচানোর জন্য করি, তোমরা জানো। চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। ইন সামার দ্য বিগ হাফ মুন ইজ অলওয়েজ। ওকে, সামারে বিগ হাফ মুন এই যে আইল্যান্ডটাকে কেমন দেখতে লাগতো? লাভলি, আনপ্লেজেন্ট, বোরিং, ডাল। লাভলি কথাটাই রয়েছে একদম শুরুতে, আমরা যদি দেখে নিই, ইট ইজ অলওয়েজ লাভলি অন দ্য বিগ হাফ মুন ইন সামার, সো কোয়াইট ন্যাচারাল ইট উইল বি লাভলি। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট অপশন। ব্যাক অন দ্য আইল্যান্ডে ফিরে এসে ক্লড অ্যান্ড দ্য ন্যারেটর মেড প্লেন্টি অফ, তারা প্রচুর কী বানিয়েছিল? পাপেটস, মাস্ক, কাইটস অ্যান্ড এনভেলপস। ডেফিনেটলি কাইটস, অপশন 3। নেক্সট আইটেম, দ্য কাইট ওয়াজ প্যাচড, ঘুড়িটাকে প্যাচিং করা হয়েছিল, অর্থাৎ তাপ্পি দেওয়া হয়েছিল, উইথ আ নিউজ পেপার, লেটার, এনভেলপ, কার্ড, অর্থাৎ খবরের কাগজ দিয়ে, চিঠি দিয়ে, খাম দিয়ে এবং একটা কার্ড দিয়ে। ডেফিনেটলি ইট ইজ লেটার, অপশান 2। তো আমরা এটাকে আর লিখছি না, এরপরে কিন্তু যে অংশটা রয়েছে আমাকে লিখতে হবে ডেফিনেটলি। আমরা 5-এর আইটেমে চলে যাচ্ছি। 5-এর আইটেমে কী রয়েছে আমি একটু দেখে নিই। ইনস্ট্রাকশনটা বলছি কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস, আগের মতোই অনেকটা সেই রকমই আর কি। এ বয় অন দ্য মেনল্যান্ড শোড, মূল ভূখণ্ডে একটা বাচ্চা দেখিয়েছিল, কি দেখিয়েছিল? ডেফিনেটলি আমরা উত্তরটা জানি, হাউ টু মেক কাইটস। ওকে, আমি প্রথম অংশটা তুলছি না, ঠিক আছে, শুধু উত্তরের পার্টটা আমি তুলে নিই, এটা যা আছে তাই তুলে দেবো, এবং ডেফিনেটলি উত্তরের অংশটা লিখবো, হাউ টু মেক কাইটস। এবং ইউজুয়ালি এটা একটা ট্র্যাডিশন রয়েছে, বা এটা একটা কাস্টম বলো, কনভেনশন বলো রয়েছে, যে অংশটা আমরা শূন্যস্থানে বসাই, বা যে ওয়ার্ডগুলো বা যে সেন্টেন্স বা যতটা ফ্রেজ যা কিছু আমরা তুলে না কেন সেটাকে আন্ডারলাইন করতে হয়, ওয়ার্ডসের ক্ষেত্রে তাই। তো এটা একটা প্রচলিত ধারা, এটা আন্ডারলাইন করে দিলে ক্ষতি কিছু নেই। ওকে, নাম্বার 2, অন দ্য কাইট ক্লড অ্যান্ড ন্যারেটর পেস্টেড, কী কী পেস্ট করেছিল? গোল্ডেন টিনজেল স্টার্স। যদি আমাদের একটু যেতে হয়, আমরা আরও শিওর হয়ে নেবো ডেফিনেটলি। ইয়েস, উই হ্যাড এ কাইট দ্যাট ওয়াজ বিগ অ্যান্ড কাভার্ড উইথ lovely red paper. We pasted gold tingle stars. Gold means it is not made of gold or real gold, that is golden tingle stars. So আনসারটা আমরা কী লিখবো? ডেফিনেটলি আমরা যেটা আনসার লিখবো, পেস্টেড গোল্ডেন টিনজেল স্টার্স। গোল্ডেন টিনজেল স্টার্স। ওকে, the next item, Claude was standing with, Claude দাঁড়িয়ে ছিল হাতে কি নিয়ে? এক টুকরো সুতো নিয়ে, a bit of cord in his hand. ওকে, a bit of cord, অর্থাৎ ঘুড়িটা যখন কেটে চলে গেল, তাই তো, a bit of cord in his hand, বোকার মতো দাঁড়িয়েছিল, in his hand। আমরা এইখানে শেষ করতে পারি, অথবা আরেকটু কন্টিনিউ করতে পারি, কি লুকিং ফুলিশ, দুটো ওয়ার্ড এক্সট্রা লাগাতেও পারো, কোনো অসুবিধা নেই। Oh, sorry. It is looking foolish. ওকে, সো আমরা কিন্তু এই আইটেমটাকেও শেষ করে ফেললাম। পরেরটা আমি চলে যাব, ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। আগে এরকম একটা আমরা ব্যাপার করে এলাম, তবে এখানে একটা একটু ফারাক রয়েছে, এটা আমরা দেখছি, সেটা হচ্ছে কি না, এটা অনেকটা ওই কজ আর ইফেক্টের মতো, যেটা আমাদের আগে থাকতো, কজ ইফেক্ট, কোনো একটা ব্যাপার বলা হচ্ছে তার কারণ কী, অথবা কোনো একটা কারণ বলা হচ্ছে তার ফল কী হচ্ছে।
তো এখানে কিন্তু শুধু একতরফা দেওয়া রয়েছে, একটা কলাম রয়েছে, স্টেটমেন্ট রয়েছে, তার রিজনটাকে ওখানে মেনশন করতে হবে। ওকে, আমরা দেখে নিচ্ছি কি আছে। দ্য ন্যারেটার্স এলবো ওয়েন্ট থ্রু দ্য কাইট, ঘুড়ির মধ্য দিয়ে ঢুকে গেছিল। আমি এটা ডেফিনেটলি এই সাইডটা তুলব না, আনসারের পার্টটাই তুলব, কারণ সে তার স্লিপ করে পড়ে গেছিল, ট্রিপড হয়ে গেছিলেন। ঠিক আছে, সো আই ট্রিপড, ওকে, আই ট্রিপড অ্যান্ড ফেল ওভার দ্য রক্স, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দ্য এলবো of the girl simply went through the kite. So she tripped and fell over the rocks. Reason হচ্ছে she tripped and fell over the rocks. Clear? I think it's clear. So the next part, that is going to be, of course, item number B. Claude and the narrator hurried to fix the kite. এই উত্তরটা কিন্তু স্ট্রেট ওয়েতে ওখান থেকে আমরা পাবো না। অ্যাকচুয়ালি ওখানে উত্তরটা রয়েছে, আমাদের জন্য রয়েছে, একটু অন্যভাবে আমাদের ভাবতে হবে। লাইনটা খেয়াল করো, উই হ্যাড টু হারি টু ফিক্স দ্য কাইট ইফ ইউ ওয়ান্টেড টু সেন্ড ইট আপ বিফোর দ্য উইন্ড ফেল। তাহলে আমরা দুভাবে লিখতে পারি, নিজেদের মতো করে লিখতে পারি। কারণটা কি, দে ডিডন্ট ওয়ান্ট টু মিস দ্য ফেভারেবল উইন্ড, এটা লিখতে পারি, অথবা দে ওয়ান্টেড টু সেন্ড দ্য কাইট আপ বিফোর দ্য উইন্ড ফেল, এটাও লিখতে পারি। অর্থাৎ এখান থেকে উত্তর আমরা তুলে নিতে পারি অথবা নিজেদের মতো করে লিখতে পারি। দুটো আনসারই আমি অর করে লিখিয়ে দিচ্ছি। দুটো আনসার কী হতে পারে? ইয়েস, দে ওয়ান্টেড টু সেন্ড দ্য কাইট আপ, দে ওয়ান্টেড টু send the kite up. They wanted to send the kite up, yeah, before the wind fell. Before the wind fell. এটা আমরা লিখতে পারি, অথবা কি লিখতে পারি, আরেকটা আনসার আমরা লিখতে পারি, দে, যে কোনো একটা অপশনে কিন্তু যাবো, দুটো নয়, they did not, but they didn't want to miss the favorable wind. Favorable wind. They wanted to send the kite up before the wind fell. ব্যাপারটা যা বলা হচ্ছে দ্বিতীয়টাতেও একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু তাই বলা হয়েছে। The kite soared. ওকে, কারণটা কি? ঘুড়িটা উঠে গেছিল বিকজ the wind was favorable, quite favorable. Okay, yeah. We passed the career and said, yeah, we started out. Yes, উত্তরটা কিন্তু একটু কোনো আগে আছে, because the wind was glorious. Okay, আনসারটা কি আসবে? The wind was quite favorable. Glorious হতো মানে হচ্ছে এইটাই, quite favorable. ওকে, সো আমরা কিন্তু এই পার্টটাকেও কমপ্লিট করে নিলাম। আমরা খুব দ্রুত যাব, কারণ ডেফিনেটলি এখানে এত বেশি সময় দেওয়ার মতো সুযোগ নেই। যেটা থার্ড ইউনিট, সেখানেও কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজ রয়েছে, তো আমরা সেটাকেও ভার্বালি করে নেব। চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস টু কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস। ওই একই জিনিস। আ লেটার কেম ফর ফাদার আফটার, বাবার কাছে একটা চিঠি এসেছিল কতদিন পরে? আফটার a day, a week, a fortnight, a month. Definitely after a month, because this unit begins with that particular sentence. A month later, a letter came for the father. So উত্তরটা আমরা লিখব ফোর্থ অপশন যেটা রয়েছে, মান্থ। ফাদার লেফট হোম আফটার কোয়ার্লিং উইথ হিজ ব্রাদার, বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল বা কই চলে গেছিলেন, কার সঙ্গে ঝগড়া করে? তার ভাইয়ের সঙ্গে। ডিক অ্যান্ড মিমি ডিসকভার দ্য কাইট অন দ্য টপ অফ, তো ডিক এবং মিমি ঘুড়িটাকে কোত্থেকে খুঁজে এনেছিল? কার মাথা থেকে? রুফ, ছাদের মাথা থেকে। ট্রি, গাছের মাথা থেকে। লাইট হাউস, তার মাথা থেকে। লাইট পোস্ট, বিদ্যুতের খুঁটি, নো, ওরকম কোনো ব্যাপারই নেই, গাছের মাথা থেকে, কারণ জঙ্গলে ওরা গিয়ে ঘুড়িটা পেয়েছিল। এখানেও রয়েছে, আমরা দেখে নিচ্ছি, ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফর দ্য টেক্সট। প্যাটার্নটা প্রায় সমান আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনটে ইউনিটের ক্ষেত্রেই আমরা অলমোস্ট একই প্যাটার্নের আইটেমসগুলো পাচ্ছি। পার্সন হু সেন্ড দ্য লেটার, ছোটো ছোটো তথ্য লিখতে হবে।
কে পাঠিয়েছিলেন? আন্ট এস্থার। ওকে, আমরা এইটুকুই আনসার লিখবো, আন্ট এস্থার। ওকে, দ্যাট ইজ আন্ট এস্থার। নেক্সট, নেম অফ আন্ট এস্থারস মাদার। আন্ট এস্থারের মায়ের নাম কী ছিল, অর্থাৎ এদের বাবার মা অর্থাৎ ঠাকুমার নাম কী ছিল? ফিলিপ্পা, ওই নামেই। ওকে, সো আমরা উত্তরটা লিখব ফিলিপ্পা। ওকে, নেক্সট ওয়ান, টোটাল নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স ইন দ্য ন্যারেটার্স ফ্যামিলি অ্যাট প্রেজেন্ট। এই মুহূর্তে কতজন? 6, অর্থাৎ এরা ভাই বোন, ওরা ভাই বোন, এদের বাবা আর ও তরফে পিসি, সো মোট 6 জন, 6। অথবা কথায়ও আমরা লিখতে পারি 6 কথাটা। এটা একদম ছোট্ট একটা অংশ, এটাকে আমরা খুব একটা বেশি সময় দেবো না। পরের যে অংশটা রয়েছে কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আনসারিং সেশন, ওইটা কিন্তু একটু হয়তো সময় লাগবে। তো আমরা দেখছি কি, হোয়াট ডিড ফাদার ফাইন্ড হোয়েন হি ওয়েন্ট ব্যাক হোম আফটার হোম ইয়ার্স আফটারওয়ার্ড। তো কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর যখন মনের অবস্থাটা অনুতপ্ত অবস্থায় তার বাবা পৌঁছেছিলেন, তখন ফিরে গিয়ে কী দেখেছিলেন? যে ভাই মারা গেছে এবং বোনের কোনো হদিস তিনি পাননি। সো আমরা ওইটাই লিখব। ওকে, ইয়েস, when father went back home years afterward, so this is item number 9. when father went back, okay, went back home years afterward, he found to his utter dismay, এই কথাটা একটু লাগালাম, প্রচণ্ড হতাশ এবং দুঃখ হয়ে বা দুঃখের সঙ্গে দেখেছিলেন that his brother had died দেওয়া উচিত হবে, had died and আরেকটা কি, his sister was not there, his sister was also not there. তাহলে when father went back home years afterward, he found to his utter dismay that his brother had died and his sister was also not there. তার বোনও সেখানে নেই। তো পরের প্রশ্ন, where did Aunt Esther live? তো আন্ট এস্থার মূল ভূখণ্ডে বেশ কিছু কিলোমিটার, বলছে না মাইলস, হান্ড্রেডস অফ মাইলস ইনল্যান্ড, এই কথাটা আমাদের লিখতে হবে। আন্ট এস্থার লিভড হান্ড্রেডস অফ মাইলস ইনল্যান্ড, ওটাই আনসার। ওকে, সো Aunt Esther, this is item number B. Aunt Esther lived hundreds of miles inland. ওকে, সো আমরা কিন্তু শেষ অংশে পৌঁছে গেছি, লাস্টের অংশটা। এটা কিন্তু একটু ভাবতে হবে, থিঙ্ক অ্যান্ড রাইট এই প্যাটার্নে রয়েছে। আন্ট এস্থার কেন পেল হয়ে গেছিলেন? অ্যাকচুয়ালি এইখানে আমরা একটা জিনিস দেখব কি, যে বলছেন ইট ওয়াজ দ্য ভেরি লেটার when their mother saw the kite passed with the letter, she turned pale. It was the very letter she had once written to her brother. ওকে, তো যে এই চিঠিটাই ছিল সেই চিঠি যেটা তিনি তার ভাইকে লিখেছিলেন। এই কারণেই তিনি কি পেল হয়ে গেলেন? পেল মানুষ হয়ে যায় কোনো একটা এবার ওভার ইমোশনাল হয়ে গেলে, এটা হতে পারে, ঠিক আছে? তো সেই কারণে পেল হওয়ার কারণটা কী ছিল? তো আমরা এক্স্যাক্টলি এই কথাটা লিখতে পারি, she was totally at a loss to get back all the lost relations, or to trace, not get back, but to trace all the lost relations after so many years. সেই কারণ তিনি পেল হয়ে গেছিলেন। ওকে, ইয়েস, আমরা লিখব কি, অ্যাজ Aunt Esther went through the letter
went through the letter with which the kite was patched, with which the kite was patched, যে চিঠিটা দিয়ে গুটিটা তাপি মারা হয়েছিল, she turned pale, তখন তিনি বিবর্ণ হয়ে গেছিলেন, as she was totally overwhelmed, WHELMED, overwhelmed, to trace back or to find the trace the long lost relations. Okay, overwhelmed to get the trace মানে এখানে চিহ্ন, trace of her long lost dear and near ones, So as Aunt Esther went through the letter with which the kite was patched, she turned pale as she was totally overwhelmed to get the trace of her long lost dear and near ones after so many years. আমরা so many years কথাটা নাও লিখতে পারি, long lost বলে দিয়েছি। তো মোটামুটি এইটুকু বললেই আমাদের উত্তরটা হয়ে যাবে। তো এক্স্যাক্টলি আমরা গ্রামার ইন ইউজের আগে পর্যন্ত চলে এসেছি। গ্রামার এবং রাইটিং অ্যাক্টিভিটি যেগুলো রয়েছে সেটা আজকের ক্লাসে আমরা করব না, আমরা চেষ্টা করব পরের যে ক্লাসটা থাকবে এক্সারসাইজের উপরে, তাতে আমরা গ্রামারের আরও যে আইটেমগুলো রয়েছে সেটা আলোচনা করে নেব এবং ডেফিনেটলি তার সঙ্গে রাইটিং অ্যাক্টিভিটিসগুলো করার চেষ্টা করব। সো আজকের এই ক্লাসটা এই পর্যন্তই থাক, দেখা হচ্ছে পরের ক্লাসে। ওকে, সো স্টে ওয়েল, মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। থ্যাংক ইউ।